Kinkala is bustling once again. Kids are back in school. Workers head off each morning to build new roads. And for so many, like Lehunu Adrienne, there's a sense of optimism about the future and a hope that the violence of the past will finally be left behind. Mamba tukuya bakili chongu kwa berugu naka bwetu zo après tele ba quelque part nganga lingolo ya yansoni babulu manganga lingolo kalulina na mama ko bina. In 1997, civil war ripped through the Republic of the Congo, a small Central African country of only 4 million people. It would take a decade for the violence to subside. Yet in spite of all the upheaval and loss, Lehunu is now literally planting the seeds for a more secure future. Around here, the people respectfully call her Mama Adrienne. She is the president of a commercial-scale garden with 42 partners, all women who are helping to put food on tables and badly needed income in their own pockets. But what exactly does it mean to rebuild after war, especially when the violence is so very close behind? J'ai trouvé Kinkala, comme je l'ai toujours dit, dans des grandes herbes. Et avec la politique donc de municipalisation, Kinkala s'est métamorphosé. Anne-Marie Malonga became Kinkala's mayor in 2011. With an influx of international funding, she oversaw the start of a new city. Kinkala est en construction, qui a besoin d'avoir des écoles bien équipées, qui a besoin d'avoir des hôpitaux bien équipés, qui a besoin d'avoir également des activités économiques. While Kinkala has new roads and buildings, the local government is still struggling to provide basic services. Women and children must still carry water long distances from wells. Water that is unsuitable for drinking. Shipping. When Mama Adrienne was finally able to return to Kinkala after the war, she found a town that was barely functioning. Tangu butanduka kakula guerre, buna bampachika la guerre, muntu kalinda kakundako. Tu jirim que kari tout l'an 2002 presque takala kakwa bito bansoni. Mais vraiment ba kento vraiment pas chipolo ko moneke, muja, nchi, donc nimbo ka todo se vivre mais nzami wa munene kento ba kinkala ba bakiri bweso ni du Nigeria. With support from a special UN Trust Fund for Human Security, land was acquired and the women were trained to run an income-generating, commercial-scale garden. Projet yi batu anaka yo mubunguchi la guerre ya baka ku ba kento ba monaka mpashiko la guerre. Ni baba kana ka uma ka basala. Gachi ba dikilaka bala bakwendaka ku l'école. Growing food, access to drinkable water, providing basic needs for children. If the people of Kinkala were to get back on their feet, it would take more than building new infrastructure to meet their everyday needs and build basic human security. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité humaine, et là-dedans nous trouvons par exemple la sécurité à l'éducation, le traitement par exemple des aliments, on a droit à des bons soins à l'hôpital, une bonne éducation pour les enfants, bon, les conditions meilleures au plan social pour les habitants. Donc c'est un concept en fait qui centralise beaucoup de concepts pour améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces femmes, qu'elles reviennent de loin, parce que prendre la parole, parler ouvertement dans une culture qui est très souvent
dominée par l'homme, ce n'est pas très facile. For UN development expert Claude Mabassi, growing vegetables is just one step toward building human security in this community. Mais au fur et à mesure, avec des séances de formation au leadership féminin, il fallait dire que tu peux aujourd'hui te mettre debout, parler avec le chef de village, discuter avec d'autres. Tu n'as rien de moins, tu es capable. Mais Adrienne, c'était une femme assez réservée. Elle ne parlait pas beaucoup. At first, Mama Adrienne and the women were cautious about joining the project. As it was, they were already struggling to make ends meet, and now several UN agencies began asking for more of their time. And not all of the meetings were about the garden. Lorsque quelqu'un a vécu un événement tragique et douloureux, c'est une blessure qui est enfouie dans le psychisme de la personne, c'est une blessure morale qu'on ne voit pas, mais cette blessure est aussi grave que la blessure physique. With so many people traumatized by war, especially women and girls who were victims of sexual violence, building human security at the garden would require a community-wide approach to mental health. Christian Mananga is the UN project's clinical psychologist. Un travail qui se fait en équipe, un travail qui se fait de façon dynamique, des approches complémentaires, parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des psychologues, des sociologues, des juristes, des procureurs, des policiers, des gendarmes. Donc il y a un mécanisme, une plateforme. Donc peu importe là où la personne entre, il fait une évaluation des besoins et il fait la référence en fonction des besoins exprimés par le client ou par la survivante. The project started with 42 women on the farm, but would also provide badly needed services and training for 120,000 people throughout the war-torn region. Working alongside local government agencies, the UN Development Program and the Food and Agricultural Organization provided technical support in agriculture, agroforestry, and fisheries. The World Health Organization and the United Nations Population Fund provided training on HIV/AIDS, family planning, and maternal care. And UNICEF built potable water systems at local schools. Adrienne, elle avait été élue présidente. J'ai souri, mais j'ai été heureuse parce qu'elle a fait un long chemin. Aujourd'hui, elle est capable d'aller voir les autorités, discuter les intérêts de ses consoeurs. Elle nous a beaucoup appris. Donc on a cela mon impachiko tingatinje na mogudo momo tsumbile nsebwe mwana we bokari nchika je bateli bashiri mimugani mebe ni distance aka yo mbongo shituka ka kungu mbongo shinisala ka kazanu tala mukento sumiri lupangu le 500 mil quand tungirimzo shire bu bagala go shire buna an kento ka shire buna donc fuchi tantamana kailele sakuti ya kala manima tala bazondele la pese la paix kaibutani kala manima ya makala manima seko ikoko kwa tamando ta kala donc yendelela si kuna watu wa ila nzambe